Eu me chamo Biraci Brasil Júnior, esse é o meu nome em português. Na língua do meu povo é Isku. Sou do povo Yawanawa, atualmente sou liderança desse lugar, dessa aldeia, a Aldeia Nova Esperança. Hi, my name is Andrew Soluna. Children of the Rainforest is a 501c3 nonprofit in California and also Brazil. The mission of Children of the Rainforest is to help the Yawanawa save their language and protect their reserve, which is 500,000 acres of Amazon rainforest. We're actively fundraising for this vision. E se essa próxima geração Yawanawa não aprender a língua, né, como que vai ficar a nossa história? Se um povo sem sua língua, ela perde sua identidade. Chief Isku is our chief board member, so he's guiding the programs and the campaigns of the organization. I'm located here in Brazil, and we collaborate in that way. We have a strong supporter base in California, but also throughout the world. Through Isku's vision, we founded Children of the Rainforest because the school is all about children, the next generation, the future guardians of the Amazon rainforest. Eu sou desses aprendizes, eu sou desses estudantes e pensei em fazer algo também que pudesse motivar a nossa família, o nosso povo, a juventude Yawanawa a se interessar em aprender a falar a língua. Mas isso só seria mais fácil de acontecer se eu tivesse um lugar específico para fazer esses estudos, né? Então foi aí que eu idealizei de criar a escola. Isku Vakehuhu is a cultural center and traditional school founded to help save the language. You know, indigenous languages around the world go extinct quite frequently. One language is lost every 2 weeks. The Yawanawa language is critically endangered, and this school is going to reverse that. It's a happy ending here.